DIY science. The topic is paper chromatography. Okay, children. So now get ready. Already I told you what are all the materials needed for this experiment. Okay. So let me show the materials first, and slowly we will start the session. Okay. So now I'm going to show you the materials. Please kindly gather all the materials which are available in your house itself. Okay. So the materials are, you need the sketch pens and one A4 sheet. This is the A4 sheet and one scissors. And then you need two glass tumblers. What are the glass tumblers? The two glass tumblers. Okay. So now you will get ready with the process. Sure, okay. So first of all, we will cut the papers. We fold the papers like this. Okay. We fold the papers like this. And cut one strip first. Okay. And then one more cut we will do. Yes. So you cut the strips like this. Okay. And then what you should do is, in these two strips, you have to make markings with different colors. Okay. This is one color. So you have to keep a what to say, fold it and fold it. Now do the coloring now. One color, and then I am taking the black also. Black. And then you can do it with any other red color also. So now this is one strip. So one strip is ready. Okay. So next is, we will do with the next strip. So here I am doing with the green color. So you fold it, as I said earlier, fold it. Now you do with the green color. Okay. Next you do with the blue. Next you do with any other brown.
Now we are going to insert in the water. Okay, so how we will do? Before that, you have to fold it on the top like this. You have to fold, okay, so that it should not immerse fully. I'll show you how to immerse in the water. Now you have taken these two strips, okay, so you have taken these two strips. Now you have to take the water, okay, I'll show you. So you have to take the glasses as whatever available in your house. You take those glasses and fill the water. That is 1/4. So like this, 1/4 you take a little water. Okay, so like this. Then you take another glass. So another glass you take. So this is 1/4. Okay. So now you have taken two glasses like this. Yes. Mm. Then what you should do is you have to immerse. So like this, you have to immerse the water paper in the water. You have to immerse the papers in the water like this. Hold it. Then a little space should be there. So like this. Okay. And the next paper. Like this. So it's very clear. Yeah. You have to immerse the water. That is the colored papers. You have to immerse like this. So should be the water should be down the colors like this. And then another water I will show you. It should be like this. Okay. Are you all clear, children? So now you have to wait for at least 15 to 20 minutes because we have taken only ordinary A4 sheet. So this ordinary A4 sheet will take some time because we have chosen only the materials which are available in our house, like the A4 sheet. Okay. If you want the immediate result, you can try it with the filter paper which you have to buy it from the shop. Yeah. So you can tell your parents to buy a filter paper and you can also test it with a filter paper also. So now this we have to give time for that. So then before that we will check what is the paper chromatography technique. What is the principle behind the paper chromatography? So the paper chromatography is the based on the principle. What is that principle? It is based on the principle of capillary rise. So the capillary rise, no, what it will do, the water will be absorbed by the paper in both the cases. So the water will be absorbed. So the water will rise up. So due to the capillary action. So when the water rises up, so the colors, no, they will spread. And from that we can identify the what are the colors present in a new color which I have given here. So usually எப்படின்னா I will be bilingual. ஸோ இப்போ இந்த வந்து ரெட் கலர் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெட் கலர் வந்து எப்படி வந்தது, எப்படி ஒரு நியூ கலர் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸ்கெட்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அப்படின்னா ஒரு 2-3 கலரை மிக்ஸ் பண்ணி தான் ரெட் கலர் வந்திருக்கும்.
அதே மாதிரி தான் பிளாக் அப்படின்றது. பிளாக் வந்து எப்படி வரும்? இதுவும் வந்து நிறைய 2, 3 கலர் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து பிளாக் கலர் வரும். அதே மாதிரி தான் எல்லா கலர்ஸுமே. ஒரு நியூ கலர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த நியூ கலர் வந்து ஒரு 2, 3 கலர் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி தான் வந்து நமக்கு ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் கிடைக்குது. ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது உள்ள ஒரு நீட்டா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வித் ஒரு ஒரு சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக்குள்ளே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும். நீங்கள் ஏற்கனவே திறந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற கலர் எப்படி வந்து அவங்க டிப் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஏற்கனவே ஒரு 2, 3 கலர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க. அந்த மிக்ஸ் பண்ண கலருக்குள்ளே இதை டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கெட்ச் பென்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் வந்து தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் மிக்சிங் ஆஃப் 2 or 3 கலர்ஸ் தேல் கிவ் ரைஸ் டு நியூ கலர். ஒரு 2, 3 கலர் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து நியூ கலர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம இதில் இந்த கலர்ஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ப்ளூ அந்த மாதிரியே வந்து ப்ளூ, ரெட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ வாட் இஸ் தட் கேபிலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேங்களா. ஸோ ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு மோர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனால் கூட வந்து என்ன கேப்லரி ரீசன் இஃப் தே ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் மீன்ஸ் யூ கேன் சே. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேப்லரி ரைஸ் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ அது மூலிமா வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் கேப்லரி ரைஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா. ஸோ இப்போ வந்து இதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயே நம்ம கொடுக்கலாம். என்னென்ன அப்படின்னா, லைக் இப்போ நம்ம ஊருக்கு போகிறோம், ரொம்ப நாள் கழித்து வரப்போகிறோம், வீட்டில் செடி இருக்குது அப்படின்னா, அந்த செடியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பஞ்சு திரியோ இல்லை பஞ்சு இது இல்லைன்னா ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி அதை ரோல் பண்ணி அதை வந்து தண்ணியில் ஒரு ஒரு எண்டோ இன்னொரு எண்டை வந்து செடியிலையும் விட்டுட்டு நம்ம போயிட்டு வரலாம். அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செடி வந்து காயாமல் பார்த்துக்கும். சரிங்களா. அதுதான் வந்து கேப்லரி ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதே மாதிரியே வந்து நம்ம விளக்கேற்றுறோம். விளக்கேத்துறோம் பார்த்தீங்களா? வீட்ல அம்மா விளக்கேத்துவாங்க. ஸோ இந்த அம்மா விளக்கேத்துறது எப்படி ஏத்துறாங்க? ஒரு திரி இருக்கும், பஞ்சு திரி இருக்கும். அது எண்ணெயில டிப் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த கேப்லரி ஆக்ஷன் டேக் பிளேஸ். சரிங்களா. சரி நான் பார்க்கலாமா எப்படி ரைஸ் ஆகுதுன்ட்டு. ஸ்லோவாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம. பிளான்டிங், திஸ் இஸ் அ பிளான்ட் நாட் டு ட்ரை அப். ஸோ அது வந்து பிளான்ட் வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஊருக்கு போனால் என்ன பண்ணலாம், அது ஒரு கேப்லரி எக்ஸாம்பிள். அதுக்கப்புறமா விளக்கேற்றுறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்களும் கொண்டு வரலாம் நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு வரும்போது. ஸோ திஸ் summer camp is very very free. It's absolutely free for the school children. So you can, those who are at home, so you can utilize this. You are simply watching the games watch பண்ணுறவங்க சும்மா ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு உட்காந்துடலாமல் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கேம்ப் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்றது இருக்கும். ஓகேங்களா சில்ட்ரன். ஸோ
use of this summer camp. Okay, so daily we will have one different variety of camp activity. Okay, so today is DIY science. அதில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இவ்வளோ நேரமாக? We are doing the paper chromatography. Okay, so this is the paper chromatography technique. ஸோ என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பேப்பர், A4 ஷீட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணோம். அண்ட் தென் வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்கெச்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெச்சஸ் யூஸ் பண்ணோம். தென் பேப்பர் கட் பண்ணுறதுக்கு சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். அண்ட் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ சிசர் யூஸ் பண்ணும்போது பேரண்டல் கைடன்ஸோடு யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதாவது எங்கே அதாவது கிளாஸ் 3 கீழே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து பேரண்ட்ஸோட யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, அண்ட் தென் 2 ஸ்ட்ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு தென் we have to color it like this. இந்த மாதிரி கலர் பண்ணிட்டு சும்மா சும்மா ஒரு சின்ன சின்ன ரவுண்டு சர்க்கிள்ஸாக பண்ணிடணும். அது இந்த லெவல் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த லெவல் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த பேப்பர்ஸை வந்து இதில் இங்கே மேலே வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாகவும் அந்த கலர் வந்து வாட்டரில் டிப் ஆகக்கூடாது. அந்த வாட்டர் வந்து அந்த பேப்பரில் அப்சர்வ் ஆகி ரைஸ் ஆகணும். அதான் வந்து கேப்லரி ஆக்ஷன், அட்ஹர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பேப்பர் பார்ட்டிகல்ஸ் தே வில் அட்ஹேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடர்னா ஒட்டுறது, அடேஷன். இந்த மாதிரி ஒட்டிட்ட பிறகு தே வில் ஸ்லோலி கம் அண்ட் மீட் த பேப்பர் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் கம் அண்ட் மீட் த பேப்பர் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் தே வில் ரைஸ். அந்த கலர் வில் ரைஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த டெக்னிக் ஒர்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது +2லேருந்து இந்த மாதிரி குரோமட்டோகிராஃபி டெக்னிக் வரும் உங்களுக்கு. +1 +2லேயே உங்களுக்கு குரோமட்டோகிராஃபி டெக்னிக் வரும். சப்போஸ் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா. அதுக்கப்புறமா காலேஜ் போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு இந்த அமினோ ஆசிட் செப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டீன் செப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை வச்சு வந்து செப்பரேட்டும் பண்ணலாம் மெட்டீரியல்ஸை. அண்ட் தென் வி கேன் ஆல்சோ ப்யூரிஃபை, அதையும் பண்ணலாம். ஸோ போத் டெக்னிக்ஸ்க்கும் வந்து யூஸ் ஆகும் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி. சரிங்களா? ஸோ நமக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையோ அந்த மாதிரியான பொருள் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கும் வந்து இந்த டெக்னிக் யூஸ் ஆகும். இது ஒரு செப்பரேட் டெக்னிக். பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி அப்படின்றது ஒரு செப்பரேஷன் டெக்னிக். இது ஒரு அனாலிட்டிக்கல் பேப்பர். பார்த்தீங்களா இப்போ ரைஸ் ஆகுது. So you can answer the science of paper chromatography. Okay, if you know, you can answer.
Okay, children. So இது மாதிரி வந்து you try. So those who are not coming for the live also, you will get this recorded video. Okay, you can see that and you can observe what happens. So now இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக இதில் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, இதை மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா இட் வில் ரைஸ். அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஓகேங்களா? இந்த ப்ரௌன் கலரில் பாருங்கள், ஆரஞ்சு கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரியே க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஷேடும் வருது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த ப்ளூவில் பார்த்தீங்கன்னா சம் லைட் க்ரீனு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த க்ரீனில் வந்து பிளாக்கும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ லைக் திஸ் ஒன்லி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆர் மிக்சட் டு மேக் அ நியூ கலர். Okay, so you can wait more and then you can find out the new colors. ஓகேங்களா? So I have given the poll also. So you can answer whether the paper chromatography is based on the capillary rise and adhesion. If you say yes means you click on the yes, no means no. Okay. ஸோ ரொம்ப ரிகலெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம்? We are doing the paper chromatography. This is the paper chromatography technique we are doing in the day 1 summer camp. It's a free summer camp for you people. Okay, so we have started the camp with the DIY science. Okay, so in the DIY science we have taken a paper, that is A4 sheet paper, and then the sketch pens, and then the scissors, and 2 glass tumblers, 2 glass tumblers, and water, which are essential to take in the 1/4 of the water I have taken. Okay, பேப்பரில் வரைஞ்சிக்கிட்டு பேப்பர் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த கலர்லேருந்து இந்த லெவல் வாட்டர் தான் வந்து டிப் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுத்துலேயுமே. அண்ட் தென் 5 to 15 minutes நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்படி வெயிட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து கலர்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகுது. சரிங்களா? கலர்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஸோ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? We have find out that a green color is a mixture of blue. Okay, what are the colors we have seen in the green color? Is a mixture of blue, black. இது வந்து green color. ஓகே, இந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ளூலேருந்து கொஞ்சம் க்ரீன் ஷேட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு.
அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரவுன் கலர் வந்து இட்ஸ் a mixture ஆஃப் ஆரஞ்ச் கலர் அண்ட் தென் வயலட் கலர் அண்ட் சம் அதர் கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. அது சம் கிளியராக வரல இதில். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதை டிப் பண்ணிடுவோம். இன்னும் கூட கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் இதுக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன கலர்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இதில்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ கலரில் வந்து என்ன கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு? இன்னும் அதில் தெரியல சரியா. அண்ட் தென் இந்த நடுவில் நம்ம என்ன வச்சோம்? டார்க் க்ரீன் வச்சோம். இது டார்க் க்ரீனில் வந்து இந்த இண்டிகோ கலர் இருக்குது, பிளாக் கலர் இருக்குது, லைட் க்ரீன் இருக்குது. ஓகே. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெட் கலர்லேயும் வந்து இன்னும் கலர் சேஞ்சஸ் ஆகலை. இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் தென் ஸ்லோலி த கலர் சேஞ்சஸ். என்னென்ன கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு, எந்தெந்த கலர் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த நியூ கலர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த டிஐஒய் சயின்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிற டே 1ஓட டாஸ்க்கு. ஓகே. ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, இதை ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிப்போர்ட்டை வந்து நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து எனக்கு காமிங்க, சேட்டில் காமிங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து 10:30க்கு ஆரம்பித்தோம். 10:30க்கு ஆரம்பித்து இப்போ 11 ஆகுது. ஓகே. ஸோ இது 11 வரைக்கும் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு சரியாக வரல அப்படின்னா இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணி கூட எனக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் என்னோடய கம்யூனிட்டியில். ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் day 1 DIY science paper chromatography technique in this free summer camp. Okay, we'll see in the next day 2 tomorrow. It's a puzzle day. So நிறைய puzzlesலாம் பார்த்துட்டு வாங்க. We will see what are all the answers you are coming for the puzzles which I give in the live session. So those who are the new, you can also subscribe my channel and also share the videos. And the fancy artist channel is having more features like art and craft, then science, then also old is gold. A lot of things I have been uploading in this fancy artist channel. And I started this channel mainly for the school experiment scientific skills. For that only I started, and later I expanded my channel to teaching also. And I have been in this teaching field for more than 14 years. Okay, so now I am at home, so I am doing the channel work. So those who are interested can subscribe my channel and also share the videos to your friends. Okay, because I am today I am doing this video in spite of my severe fever. I was suffering from fever for 3 days, so that I couldn't speak louder. So I am doing as of I can do today. So since I have posted in the community post that I am going to start the free summer camp, so that I have started and I have initiated the summer camp also. So kindly support me and we will see in the day 2 with the puzzles. And also try this paper chromatography technique. Okay. Thank you children for your support. We'll see in the next class tomorrow at sharp at 10:30 to 11:30. And before 11:30 itself I am winding up. Okay. And I will upload this video after doing all the settings, everything. And I will give the information more about the paper chromatography also. Thank you. We'll see in next class.